Oke, teman-teman bisa membuka buku activity book ya, halaman 7, page 7 of your activity book. Oke. Ya. Halo Mas Muhtar. Halo Ibu. Oke. Alhamdulillah baik sekali. Anda bagaimana? Baik-baik saja. Baik, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita buka dulu activity book halaman 7. Ini karena kemarin kita sudah berbicara tentang sebelum dan sesudah. Jadi kita bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 7 ya, activity book halaman 7. Oke, mari kita mulai. Perintahnya adalah selesaikanlah kalimat-kalimat ini dengan memakai sebelum atau sesudah. Finish the sentences using the word sebelum or sesudah. We know that sebelum means before, sesudah means after. Nomor 1. Dadada, naik kereta api, kita harus membeli tiket. Apakah itu jawabannya? Sebelum. Oke. Sebelum naik kereta api, kita harus membeli tiket. Apa arti dari kalimat ini, Mas Muhtar? Which one? Sebelum? All of the sentence? Yeah. Before we ride the train, we have to buy a ticket. Yeah. Before we take a train, we have to buy a ticket. Nomor 2. Oh ya, Mas Sani tidak bisa melihat screen, tapi Mas Muhtar dan Mas Immanuel bisa ya? Ya, Oke. Mas Sani, tunggu. Mungkin sinyal Anda bermasalah. Saya pikir sinyal Anda ya. Oke. Nomor 2 ya. Penumpang harus naik kereta api berangkat. Apakah itu? Sebelum also. Sebelum. Apa makna kalimat ini? Apakah makna kalimat ini? Penumpang. I don't know, penumpang. Penumpang. This is penumpang. Penumpang is passenger. Passengers. Yes, passengers. Okay. But many ya, this is plural. Passengers have to get on the train leaves. Itu maknanya. And isinya adalah sebelum. Sebelum artinya adalah before ya. Before. Yes. Yeah. So passengers must get on the train before the train leaves. Nomor 3, Niki membeli majalah di stasiun kereta api itu berangkat. Niki membeli majalah di stasiun kereta api itu berangkat. Apakah isinya? Sebelum kereta api itu berangkat. Sebelum. Ya, apa makna nomor 3 ini? Apa makna kalimat ini? Apa makna kalimat ini? What is the meaning of this sentence? Niki? Niki buys newspaper. Not newspaper, magazine. Magazine, ya. Majalah, ya betul. Majalah is magazine. Iya. Majalah. Jadi Niki membeli majalah. Niki bought a magazine in the station. Yeah. Sebelum, before the train leaves. Yeah. Okay. Nomor 4. Di Yogyakarta, Niki turun dari kereta api. Kereta api itu berhenti di stasiun Tugu. Sebelum? Coba diartikan dulu. Turun. Apa itu turun? Turun is get off. Turun dari kereta api. Get off the train. Okay. Is it sebelum or sesudah? Sesudah. In Jakarta, Niki get off the train. Sesudah. Sesudah, ya.
Oke, Ya. baik. Sesudah. Apa maksud kalimat ini? You can see the words turun and berhenti. Berhenti means stop. In Yogyakarta, Nikki get off the train after the train stop in Tugu station. It is impossible to get off the train before it stops. It is very dangerous. Apakah Anda setuju dengan saya? Do you agree with me? It is Yeah. dangerous. Yeah, dangerous. Yeah. Dangerous. Somebody can fall down. Yeah, we cannot get off before the train stop. Baik, oke. Nomor 5 ya. Ibu memasak makan malam. Dadada, kita makan. Sebelum atau sesudah? Apa? Sebelum. Sebelum, iya. Sebelum. Ya, sebelum. Jadi kalau diartikan, mother cooked dinner before we eat. Yeah, number 5 is mother cooked dinner before we eat. Of course, we cook before we eat, yeah. It is impossible to cook. To cook the food after we eat the food. Yeah, it is like it has the order. The order is not logical. Oke, nomor 6 ya, nomor 6. Dadada keluar dari stasiun Tugu. Aci dan Niki naik taksi ke rumah Aci. Dadada keluar dari stasiun Tugu. Aci dan Niki naik taksi ke rumah Aci. Sesudah. 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 Yeah. Okay, remember that the word sesudah is actually can be changed with setelah. Setelah is also setelah has the same meaning with sesudah. Okay? Sesudah. Yeah. Setelah. Yeah, setelah or sesudah. They are the same. Sesudah. Or it can be okay if you want to have variation because we said sesudah for some numbers and now we change the word setelah. Jadi setelah keluar dari stasiun Tugu, Aci dan Niki naik taksi ke rumah Aci. After getting out of the Tugu station, Aci and Niki took a taxi to Aci's house. Oke, nomor 7. Dadada, sekolah selesai, anak-anak boleh pulang. Sesudah. Sesudah, oke. Sesudah sekolah selesai, anak-anak boleh pulang. After the school finish, children or the pupils can go home. Nomor 8. Kita harus mengundang teman. Dadada mengadakan pesta. Sebelum. Kita harus mengundang teman sebelum mengadakan pesta. We have to invite friends before holding a party. Yeah, of course. Inviting our friends is done before the party, right? Yeah, before the party. Yeah, before the party. Oke, nomor 9. Ibu Sudarmo selalu tawar-menawar. Dadada membeli barang di pasar. Ibu Sudarmo selalu tawar-menawar. Dadada membeli barang di pasar. Sesudah. Sesudah? Sebelum atau sesudah? Jawabannya adalah sebelum. Why? Why? Why can be sebelum? Do you know why? Tawar-menawar, what is tawar-menawar? I don't know that. Bargaining. Yeah. Ya, tawar-menawar is bargaining. Ibu selalu tawar-menawar. Sudamu. Selalu. Apa, Mas? I say ibu selamu. Sudarmo. Always. Oh, selalu. Selalu is always. Ya, selalu. Selalu ya, selalu always. Selalu tawar-menawar sebelum beli barang di pasar. So, Mrs. Sudarmo always bargain before buying things at the market. We bargain before buying. We don't bargain after we buy, right? Because after we buy, the transaction is done. We cannot bargain again. So before we buy, before we give money to the seller, we have nomor 10.
Kita mandi, dadada bangun. Kita mandi, Sesudah. sesudah. Kita mandi sesudah bangun. We take a bath after we get up, after getting up. Yeah. Of course, we take a bath after getting up. It is impossible that we take a bath before getting up. So we take a bath in the dream like that, ya. Kita mandi, ya. Sesudah bangun. Ya. Bangun is getting up, getting out of bed. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Tidak ada. Mungkin tidak ada. Tidak Oke. ada. Jadi semuanya. But today my screening is not showing. Oke. Ya, Mas Ani. Sabar ya, menunggu sinyal Anda. Sabar. Sabar. Do you know what is sabar? Sabar. No. Be patient. Yeah, Sabar the means be patient. patient, ya. Sabar menunggu sinyal Anda. Be patient to wait for your signal. Ya, baik. So we have done with the before and after